வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூகுள் போயிட்டு இதில் நம்ம கன்வெர்ட் டைப் பண்ணுங்க. ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான். கெட் ஸ்டார்டட் ஃபார் ஃப்ரீ கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு ப்ரைஸிங் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான். ஸோ இப்போ நம்ம சைன் அப் ஃப்ரீ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு கேப்சர் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்களோட இமெயில் இல்லை ஜிமெயில் கொடுத்து நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அக்ரி கொடுத்து கெட் ஸ்டார்டர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு மெயில் கன்ஃபர்மேஷன் லிங்க் வரும், அதை கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லேண்டிங் பேஜ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ன்ற அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். இதில் வந்து கிரியேட் நியூ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு லேண்டிங் பேஜ்ன்ற அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம டெம்ப்ளேட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. ஸோ இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணோம். ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம பண்ணலாம்னா ஸோ நான் வந்துட்டு ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு இபுக் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் நான் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட் நான் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இது சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு சூஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நாம் வந்துட்டு இதை டிசைன் பண்ணணும். ஸோ அதற்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கூகுளுக்கு போய்க்கோங்க. போயிட்டு கேன்வான் டைப் பண்ணுங்க. ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு நாம் இபுக்குன்னு டைப் பண்ணுங்க. ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இபுக் கவர் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிரியேட் பிளாங்க் கவர் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகும். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டெம்ப்ளேட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ இதில் ப்ரீமியம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ நம்ம இதில் வந்துட்டு நம்ம எலமெண்ட்ஸ் போய்ப்போம். ஸோ போயிட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஸோ இதில் வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் நிறைய வரும். ஃபோட்டோஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ பேக்ரவுண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா நான் இந்த ஃபோட்டோ சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணிடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ எலமெண்ட்ஸ் அகைன் வந்துடுங்க. ஸோ வந்துட்டு ஸோ இப்போ நாம் வந்துட்டு இதில் என்ன பண்ணோம்னா லைன்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்கா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ நான் வந்துட்டு இதை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஷேப்பை நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்டர் ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு கலர் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். நான் ஆரஞ்சு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லோ ஆரஞ்சு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் ஸோ அடுத்து நம்ம அகைன் வந்துட்டு ரெசிபீஸ் டைப் பண்ணி ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு டயட் இபுக் கிரியேட் பண்ணுறோம். இதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது வாட்டர் மார்க்கோட எடுத்து ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸோ நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ பேக் கொடுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பேக் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் வேறு ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி இதை நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இதை நாங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸோ அடுத்து வந்து செஃப் டைப் பண்ணுறேன். டைப் பண்ணிட்டு இதை நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ அடுத்து வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் ஆட் ஆகிட்டிங் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்துட்டு நான் வந்து தி ஸோ 21 டே டயட் புக் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். புக் ஸோ நான் கொடுத்துட்டு 21 டே இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஸோ ஃபாண்ட் நான் ஸ்டைல் மாற்றிக்கிறேன். மாற்றிட்டு இங்கே வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணுறேன். நான் போல் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ போல் பண்ணிட்டு நம்ம இட்டாலியன் ஃபாண்ட் கூட நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். டேஸ் ஸோ இதில் ஹெட் புக் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு ஆன் ஸ்டைல் மாற்றிப்போம். இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கலர் மாற்றிப்போம். ஸோ இது நம்ம மாற்றிப்போம். ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஸோ இதை நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜை எடிட் பண்ணிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடிட் பண்ணிப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஸோ இது கலர் வேணா கூட மாற்றிக்கலாம். ஸோ நான் எல்லோவே இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு டவுன்லோட் கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதை கிளிக் பண்ணி எடிட் கிளிக் பண்ணிக்குவோம். சாரி ரீப்ளேஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் அப்லோட் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அப்லோட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை எடிட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது நீங்கள் என்ன எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொடுத்துட்டு நான் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் குறைக்கிறேன். ஸோ எக்ஸ்போஷர்
ஸோ சேச்சுரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து டன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நம்ம ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் டெமோக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதெல்லாம் என்ன டைப். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு அப்டேட் ப்ரோக்ராம் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து கிளிக் பேங்க் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு டயட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து குக்கிங் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஸோ நான் வந்து கீட்டோ புக் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இதை கூட சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்துட்டு அஃபிலியேட் பேஜ் ப்ரொமோட் கொடுத்துக்கிறேன். ஓப்பனிங் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட லேண்டிங் பேஜுக்கு போகும். ஸோ சேல்ஸ் பேஜுக்கு. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு என்னென்னா இதை நாம் காப்பி பண்ணிக்கணும். காப்பி பண்ணிட்டு இந்த நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதில் இந்த பாக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் மாற்றிப்போம். இந்த க்ரீன் நான் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு டவுன்லோட் யுவர் இபுக் நான் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதை நாம் வந்துட்டு ஒரு 2 கலரையும் மாற்றிப்போம். ஸோ கொடுத்து இந்த கலரை நம்ம மாற்றணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ இது நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம
கூகுள் பார்த்து ஸோ போயிட்டு exist.com ஸோ போயிட்டு இதில் வந்துட்டு அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இதில் நான் ஏதோ ஒரு இமேஜஸ் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் அதை டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு ஸோ இதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்லோட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகும். ஸோ இது வந்துட்டு ஸோ ஸோ இப்போ நாம் இதில் அகைன் இன்க்ரீஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் வேறு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து இது டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து போர்ட்ரேட்டில் டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதை அப்லோட் பண்ணுறேன். ஏன் வேறு இமேஜ் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அப்லோட் பண்ணுறேன் வேறு இமேஜ். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ இதையும் நம்ம எடிட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக அந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் ரீடைரக்ட் டு எக்ஸ்டர்னல் பேஜ்ன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளோட லிங்க் டாட் வைக்கோங்க. போட்டு ஸோ இப்போ நம்மளோட கிளிக் பேங்க் யூஆர்எல் ஹோப் லிங்க்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களோட அஃபேட் லிங்கை காப்பி பண்ணி ஷார்டன் பண்ணிக்கோங்க. இதை நான் காப்பி பண்ணிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சேவ் கொடுத்துருக்கோங்க. ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு செட்டிங்ஸ் போய்க்கோங்க. போயிட்டு இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும். ஸோ பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ சேவ் கொடுத்து பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட லேண்டிங் பேஜ். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இமெயில் அண்ட் நேம் இதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு நம்ம இந்த கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளோட அஃபிலியேட் பேஜுக்கு போயிடும். ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி நம்ம இமெயில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணோன்னா ஸோ நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஸோ போயிட்டு இதில் வந்துட்டு இமெயில் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ நான் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. ஸோ இதில் வந்துட்டு இமெயில் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் பாருங்கள், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அதில் நீங்கள் மேலே எங்கேயாச்சும் தெரியுதா இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ வெரி வெரி ஈஸி மெத்தட். ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.